ஏசியின் வெப்பநிலையை, அதாவது டெம்பரேச்சரை 27 டிகிரி செல்சியஸ் மட்டும் வைத்தாலே போதும் என்று ஒரு பிரச்சாரம் சமீபத்தில் சென்னையில் நடந்தது. இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங், ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் மற்றும் ஏர் கண்டிஷனிங் இன்ஜினியர்ஸ் நடத்திய இந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னையின் மேயர் பிரியா கலந்து கொண்டார். 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தாலே போதும், நம் உடல் வெப்பத்துக்கு போதுமானதாக இருக்கும் எனவும் இது நம் மின்சார உற்பத்தியை 36% குறைக்கும் என்று இந்த பிரச்சாரத்தை துவங்கியிருக்கும் ஃபெர்னோ சூசே அவர்கள் கூறுகிறார். But if you see the real situation of the people, they completely cover when they sleep, by keeping the temperature at 21. So what really we are insisting, it's not a healthy thing. One, see, when I say save the energy, it is again connected to the global warming. So every 1 degree I save or reduce, increase, so I save 66% of the power, electric bill. So just imagine, suppose if I 21 to 26, I increase, so almost it's 6 degrees, 6 into 6, 36% you are saving the energy. மேலும் கார்பன் டை ஆக்சைடு உற்பத்தியும் பெருமளவு குறையும் என்றும் கூறுகிறார். So, being an air conditioning engineers, being an air conditioning society, so we are focusing on only air conditioners to set the temperature at 27 degrees to reduce two things. One is global warming, the other one is carbon footprint. So now this set temperature 27, the next is going to be a planting a tree. Again, to offset whatever the carbon footprint we create, that has to be offset by planting the tree. Okay, that's the only solution, no other solution.